Kodwa ebunyentini sinaye bo dash sathi bogogo boshelene. Asithuthuke ke mfundisi siye esigabeni sesibili. Esigabeni sesibili sicalo selibito ngu na Asicale sibeke tibonelo leti sebenzisa sicalo njengekuthi umuti nangu lo sicalo selibito ebunyeni. Kepha ebunyentini siye sithi imiti lokusho sicalo selibito ngu-imi. Siphindze sichubeke mfundzi sibuke sicalo naso sakusigaba sesibili sithi umshanyelo. Sithi ke mfundzi ebunyentini imishanyelo lokusho ukuthi nakhona solokusebente sicalo selibito imi. Sithuthuke mfundzi siye esigabeni sesithathu. Esigabeni sesithathu sicalo selibito mfundzi nguli ebunyeni kanti ebunyentini ngu-ema. Nguli ebunyeni, ebunyentini sengu-ema. Asesibuke ke mfundzi dibonelo ngithi lithanga. Sicalo selibito ngulo li ebunyeni. Ebunyentini siye sithi emathambo, sithi emathanga. Uma ubuka nakhona lapha mfundzi sithi sicalo salelibito ngu-ema dash. Asendluleke mfundzi sendlulele esigabeni sesine. Kusigaba sesine sicalo selibito khona ebunyeni ngu-si siphindze sibe naye s. Asesibuka tibonelo kanye ke mfundzi. Nangithi sisu nangulo si lo sicalo selibito, sihlalo nangusi lo sicalo selibito. Bese ebunyentini siye sithi tisu nangulo ti phindze sithi tihlalo nguye lo ti. Kanti uma usebenzise lesicalo lesicalo ncane s khona siyambona lo si ebitweni lelithi sandla. Ukunake ke mfundzi ukuthi lelibito lethu linesicu lesicalisa nganghamisa. Linesicu lesicalisa nganghamisa. Bitweni lelithi tandla leselikhomba bunyenti nyalo. Khona siyabona ukuthi lesicalo salelibito ngulo ti. Asithuthuke ke mfundzi siye esigabeni sesihlanu. Kusigaba sesihlanu sicalo selibito ebunyeni ngu-in ngasimfundzi ngu-in njenganasithi inyoni, ingulube, imphahla. Asibuye ke mfundzi sinake lo ngicela uhlale ungibhalela yena abe ngifeleba lengathi pheceleti capital letter ngoba lo msindvo lo umelele umsindvo lo nzebembili na namafongolo lokusho ukuthi ngaso sonke isikhathi nangibhalela icalo temabito mende abe ngifeleba lo msindvo. Asendluleke mfundzi siyobuka bunyenti. Kanjalo nasebunyentini sinawo emabito tinyoni, tingulube, timphahla lokubunyenti balamabito lawo. Nakake nakhona ukuthi lamabili alamabito acala ngatin kepha timphahla seticala tona tithi tim. Wena ke mfundzi lekufuneka ukwati nakhona kulesi sigaba ukuthi lo mende abe ngimafongolo longfeleba. Umende abe ngimafongolo longfeleba ngoba umelele imisindvo lemibili. Asendlule mfundzi sesigabeni sesithupha. Kusigaba sesithupha mfundzi sicalo selibito ngulu. Futhi ke kulesi sigaba siphindze sibe naye ngulu na lwa. Asibuka ke mfundzi dibonelo. Sithi lunyawo nangulolu, lulwimi nangulolu. Kepha nase sithi lwati sengulwa. Kunake ke lokho mfundzi. Uma sifika ebunyentini sicalo selibito ebunyentini sina tin. Uphindze ukunakisise ukuthi lo
solo ungimafeleba mfundzi. Phinze unginakele ke mfundzi ukuthi usasibhala lesicalo sakho selibito. Kufuneke ngaso sonke isikhathi abe khona lo dvi noma lo dash laceleni. Asibuke tibonelo ke mfundzi. Nasithi tinyawo lo tin lo wesicalo selibito ukhona. Ebitweni lelithi lulwimi sithi kunetilwimi kunati. Kepha ebitweni lelithi lwati khona site bunyenti balelo bito. Sitawendlula mfundzi singene esigabeni sesikhombisa sato ticalo temabito. Esigabeni sesikhombisa sinelithandana ke laleticalo sinaye bu, sinaye ba, sinache, sinachwa. Nakake kuthi nasebenzisa leticalo emabitweni asithathe buthongo kunabu, ebitweni lelithi bomi kunab, kanti ebitweni lelithi bovu kunab, ebitweni tshani sicalo ngutshe, kanti ebitweni tshwala sinaso lesicalo lesingitshwa. Uma unganaka ke mfundzi sithite emabito akulesigaba lesi wona akakhona kusehlukanisela ukuthi asho info yinye noma asho info lenyenti. Lokusho ukuthi uma sikhuluma ngalamabito lawa atawufanana ngala ebunyeni futhi atawufanana nasebunyentini leni ngoba lamabito ethu lawa akakhona kusehlukanisela bunye nebunyenti. Sitawugcina ke mfundzi ngesigaba sesiphohlongo. Esigabeni sesiphohlongo sinesicalo gu nago nagwa, ngu nko nagwa. Njengekuthi kufa nangilogu, gondla nangilogu, kweluka nangilogwa. Khumbule ukuthi leticalo titawufanana ebunyeni nasebunyentini. Sizathu yini sithi emabito akulesigaba akakhona kusehlukanisela bunye nebunyenti. Sitawuchubeka mfundzi sibuke ukuthi njengoba sithite libito lakhiwe ngesicalo nesicu lekuyingcenye yesibili, siyini ke sicu ebitweni. Sikhuluma ngokuthi ngule ngcenye yelibito lesalako uma kususwa sicalo selibito ayiguquki uma libito lisuswa ebunyeni liswa ebunyentini. Futhi ke kuba ngiso lesicu lesicukethe lomcondvo waleli bito. Asithathe sibonelo mfundzi. Live libito ebunyentini ngu emave. Utawunaka ke mfundzi ukuthi lo ve nguye longakaguquki, nguye so lesicu salelibito. Kunjengelibito ludziwo singamnaka lo dziwo nguye longakaguquki. Lokusho ukuthini? Lokusho ukuthi lo dziwo ngiso sicu salelibito. Asesisebenze kanye ke mfundzi sesikhiphe ticu kunanga emabito ami lengunika wona. Umongi, umhlangano. Ngiyethemba mfundzi siyahambisana. Emakepisi, kudla, lwati nekwelusa. Asesibuke ke mfundzi ukuthi ngutiphi ticu kulamabito. Uma uta ebitweni lelithi umongi, ongi ngiso lesicu salelibito lakho. Hlangano ngiso sicu selibito lakho. Asicubeke site kukepisi, emakepisi, kepisi lesicu sakho. Ebitweni lelithi kudla, lodla ngiso sicu sakho salelibito. Mawufika ebitweni lelithi lwati, lo ati ngiso sicu sakho. Kanti ebitweni kwelusa, elusa ngiso sicu sakho salelibito. Ngiyethemba mfundzi sihamba kanye. Nyalo ke mfundzi sitawuhlahlela lelibito lokungenani mabili. Sesibone ukuthi siyakhona invele ukuthi khipha leticu neticalo emabitweni. Njengoba ke sitibukile letakhi sisathi kunesicalo selibito nesicu selibito, ngakho ke asesihlahlele kanye. Sitawuthatha libito emave, sithi libito likusigaba sesithathu ubunyenti, skipha ema, simbite ngekuthi usicalo salelibito kusigaba 3, bese ve
usicu selbito kulesi sigaba. Lekugcina lengicela ungendele lona mfundzi libito salukati ungihlahlelele lona. Siyabonga ke mfundzi, siyabonga mfundzi wami ukuthi solo siyalandzela sisachubeka nehlelo lwethu. Esifundweni salamuhla sifunze ngelibito lesithide ligama esigagula ngalo info lesingayibona ngemehlo nalesingeke siyibone njengekuthi likati buthongo. Sachubeka ke sabuka ukuthi emabito akhomba bunye nebunyenti. Sendlula lapho sabuka ukuthi emabito anetakhi sakhokha ticalo sakhokha neticu emabitweni. Siyabonga ke mfundzi ngenxa yesikhathi ngicela ukukushiya kuleso sigaba. Siyabonga sisilerato. Ngiyethemba mfundzi usiphokotele sifundo sephu salamuhla. Sesitawubuyisela Nthambo kusisi nokwazi hayi lerato. Siyabonga Nkosi, siyabonga Dlamini. Siyabonga kakhulu Suthu, isifundo sakho besimnanzi kakhulu. Sethembe ukuthi nebafunze ekhaya abasithokotele. Sesitawubonana ifundweni letilandzelako. Siyabonga. Siyabonga nathi kakhulu Nkosi. Mfundzi welibanga lelishumi ungasondzela kumabona kudze wakho. Sifundo lesilandzelako yi-mathematics kanye naye Lungelo Malinga. Siyabuya khona manje. Buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu tindzawo tethu, indalo yashada nemasiko kuhle kwethu, kuvakasha kwethula umthwalo emahlombe ethu, hloma ngwane vuka uvakashe, indlela uyikhombe etindzaweni tethu, temvelo nembukiso ungcebeleke uthathe netitfombe. Lalela ke nangu sonkondlo waseswatini akutekela, ayibeka indzaba ayihlela, kuhle kwelijaha lishela ngiyakutshela, diningi tindzawo longativakashela, hloma ngwane vuka uvakashe la, phana lapha kuvakasha kuyayelapha enhlitiyo kanye nemicondvo kuyawuphumuta, kuqinisa buhlobo nebungane losebundenga ndenga, with a trip to Mantenga Falls or a sip among friends of Sibebe Brew on Sibebe Mountain, or perhaps your cup of tea is backpacking and horse riding, sightseeing the seamless streams and springs that stream across the gorgeous valleys of the mountainous kingdoms of Eswatini. We have you covered. Hloma ngwane vuka uvakashe, buhle bethu imvelo yethu, buhle bethu ngabuthola nasebantwini bethu. Imbi yeqeda i-HIV kanye namalale phepha. Kubika Sibusiso Ngubane anambongwa Dube kacoma intaba kalavumisa. Welcome back to Home Study on Eswatini TV. My name is Nogwazi Dlamini. Right now we are doing Form 4 Mathematics with Lungelo Malinga, who is already with me in the studio. How are you doing today? I'm fine, Gwazi. How are you? I'm doing well, thank you very much. Today we're doing trigonometric graphs. Yes, today we'll be doing the graphs. We'll be sketching the graphs and then sourcing solutions from the graph. Okay, what are you expecting your Form 4s to have learned by the end of the lesson? Okay, I expect the learner to be able to sketch simple graphs of trigonometric functions, also to use the graphs to solve equations for angles between 0 and 360 degrees, and also to identify the properties of each trigonometric function, that is the sine, cosine, and tangent, and lastly to find the amplitude and period of a graph of a trigonometric function from the sketches. All right. Thank you so much for that, Lungelo. Form 4s, I hope that you are ready for your mathematics lesson. Without wasting any time, Lungelo, you may please begin with your lesson. Thank you very much. Good afternoon, dear Form 4s. We will remember that on our previous lesson, we were doing trigonometric functions using the special angles, the 30 degrees,
45 degrees and 60 degrees. So we looked at the different special angles, and then we looked at the unit circle, and from the unit circle we discussed in terms of the 4 different quadrants, the first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. We looked at the different angles as to in which quadrant is each of the trigonometric function positive. So we established that on the first quadrant all of them are positive, on the second it's only the sine that is positive, and then on the third it's only the tan function that is positive, and lastly on the fourth quadrant it is only the cosine function that is positive. And then we looked at the different ways in which we can solve. But for today we'll be sketching graphs of simple trigonometric functions. So to sketch the graphs, as we usually sketch graphs either for any other function, so what we do is we can take the different angles. Remember, our syllabus only caters for 0 to 360 degrees, so we can take any angle between 0 and 360, but it is advisable that we use the multiples of 30, because the more values you have, then the more accurate your graph will be. So you can use multiples of 15, you can use multiples of 30, you can use multiples of 60, but the most appropriate one is the multiples of 30. So if you punch this on your calculator, the sine will start with the sine function. So all these are for the sine function. So the sine of 0 degrees, if you punch this on your calculator, you'll get 0. The sine of 30 degrees, you'll get 0.5. The sine of 60 degrees, you'll get 0.87. And then the sine of 90, you'll get 1. So you do this until you get to 360 degrees, where you'll get that it is 0. So we will do the cosine afterwards, but we have combined them because they've got more similarities. So once you have worked out the values, what you then do, you then formulate points using this. So from this first set you can formulate a point that is 0, 0, and then from this one it is 30, 0.5, and then from this one it is 90, 1. So you can then collect all these points, you plot them on the system of axes. So 0, 0, 30, 0.5, 90, 1, 150, 0.5, 180, 0, and then you plot them until you get to the 360. And then once you have plotted the points, we then neatly connect them using our freehand, because this should be a very smooth graph. So you connect them like that. So once you have connected them until the 360 degrees. So now what you can then do would be to divide our graph in terms of the 4 quadrants. Remember, the first quadrant is 0 to 90 degrees, so you draw a straight line at 90 degrees. The second quadrant is from 90 to 180, you draw a straight line. The third quadrant, and so on until the fourth quadrant. So all these values that we have here on this side are on the first quadrant. All the values that we have here are on the second quadrant. The values that we have here are on the third quadrant, and then the ones that we have here are on the fourth quadrant. So now that we have drawn our graph, we can see some of the properties just by seeing the graph. One, we can say that the graph is it's a transverse wave. The graph is a transverse wave. Secondly, we can see that the graph cuts the x-axis at 3 points. The first one here at the point of origin 0, 0. The second one at 180. And then the last one at 360 degrees. So we have identified 2 properties just from seeing the graph. And then the other property that we can identify just by seeing the graph, it's the turning points. So the sine function has got a turning point at 90 degrees at the point 91. It also has another turning point at 270, -1. So here are our 2 turning points that we have on the sine function from 0 to 360 degrees. And then the other
The other properties, it would be that the graph is periodic, meaning it has the same shape, keeps on repeating along the horizontal axis. And then the other one, it has a period of 360 degrees. So if we can look at the graph, it starts rising from here, and then it goes down, and then it completes its complete wave is here at 360 degrees. So it started at 0 and it completed its complete wave at 360 degrees. So that is why we are saying it has a period of 360 degrees. And then the values of sine of x ranges between -1 and +1. As we can see from the graph, there are no any other points that exceed -1 and +1. And we have mentioned these ones. And then the symmetrical property that it has got a rotational symmetry at the x-intercept. It has got a rotational symmetry at the x-intercept. So we can now move on to the cosine. Okay, let us solve an equation on the sine function. Firstly, we'll start by solving the normal way, and then we'll then use our graph to solve. So find the value of x when sine x is equals to -0.65. Find the value of x when sine x is equals to -0.5. The first thing we look at here, it is this value here. It is negative. And we said if this value is negative here, it means we are looking for our solutions will be on the quadrants where this function is also negative. So since this is -0.65, it means our solutions will be where the sine function is negative. And then we'll remember that on the first quadrant, all of them are positive. Second quadrant, only sine is positive. Third, only tan, and lastly, only cos. So where is the sine function negative? It is negative on the third and fourth quadrant, meaning our solutions will lie on the third and fourth quadrant, because that is where our sine function is negative. So we can now solving this is sine x is equals to -0.65. Transpose sine will be left with x is equals to the inverse of sine of 0.65. And when we punch this on our calculator, we will get the answer -40.5. -40.5 degrees. So the sign negative here tells us that the angle was measured in the clockwise direction. You'll remember with transformations, when you are rotating an object, if you are rotating in the anti-clockwise direction, the sign will be positive. But if you rotate in the clockwise direction, the sign will be negative. So that is why this is negative, meaning it was measured in the clockwise direction. So now the value it is 40.5. The value is 40.5. So remember, we said sine is negative on the third and fourth quadrant. So we look at the corresponding value in the third quadrant by saying 180 plus the value that we got, which is 40.5, and we get 220.5. This is on the third quadrant. And then also on the fourth quadrant, so that is where we are going to say 360 minus the value that we got, 40.5, and you'll get 319.5. So this is our answer on the fourth quadrant. Now let us work out the same thing using our graph. So the first thing that you should understand is that the answer that you'll get from our graph is an estimate. The answer that you'll get from our graph is an estimate. So what you do on our sine graph, you will draw a straight line on -0.65. Here is the straight line on -0.65. And then where the straight line that is y is equals to -0.65, where this straight line intersects with the sine function, where it is equals to the sine x, that is where we source our solutions. So this is where the graph this is where the two graphs intersect, and then we'll read the solution that is here. So the one that is here, it is on the third quadrant, and the one that is here is on the fourth quadrant. So we'll remember that the values that we get here are estimates. They are not actual values.
So the values that we get are 221 and 320. This one is on the third quadrant, and then this one is on the fourth quadrant. So they are not very far from what we got as we were solving. So let us look at the value of sine 70. The value of sine 70, using our graph, what we do is we draw a straight line from 70 degrees to the graph, and then we'll read the solution that is here. And in this case, it is 0.94. So our answer is 0.94. And then moving on to the cosine graph. The cosine graph, it's almost similar to the sine graph, but the difference, it's the turning points, and we'll look at the other things that are different. Firstly, you will notice that on the cosine graph we have included the negative parts in our x-axis. The reason why we have included the negative part from negative 90, it is so that we demonstrate that this graph is not like, because if you can focus only on the positive side, meaning starting here to the 360, the graph is as if it's a parabola. It is as if it is just a curve that is parabolic. It doesn't show that it's a wave. But if we include the negative part, it shows that the graph is a wave. So this wave, so the properties that you can see, one, it would be the turning points. Here are the two turning points. Our graph turns at 0. It also turns at 180. And then the x-intercepts from 0 to 360. Remember, our syllabus only covers 0 to 360 degrees. So the x-intercepts are at 90 degrees and 270 degrees. So those are the two properties that you can see from the graph. And then the symmetrical properties, remember with sine we said it has a rotational symmetry, but this one from 0 to 90 to 360 degrees, it has got a line of symmetry at 180 degrees. It has got a line of symmetry here. Here is its line of symmetry at 180 degrees. So those are the three properties that we were able to see. Also, the shape, it's the same as the sine. It's a transverse wave. Secondly, it is also periodic, meaning the same shape keeps on repeating along the horizontal axis. And then it also has a period of 360 degrees. So if we can look at it, it starts rising at negative 90 degrees. And then it completes its wave at 270 degrees. So negative 90 and 270, when you add the two, this is 360 degrees. So its period is 360 degrees. And then we have mentioned the turning points. We have also mentioned the intercepts. And then we have said its symmetrical properties, that it has got a line of symmetry at 180 degrees. So now let us use our graphs to solve the following. Use your graph to estimate the angles between 0 degrees and 360 degrees with a cosine of 0.8. So the solution would be here on the cosine graph, we will draw a straight line at 0.8, and then where the straight line intersects with the cosine graph, that is where we'll get our solutions. So we draw a straight line. So here we have got two graphs. The red one, this one here, it's the sine graph. This is the sine graph, and then the blue one, it's the cosine graph. So we have included both graphs on one system of axis so that we can look at its behavior, because it behaves almost similarly, but the difference, it's the turning points and so on. Otherwise, the periods and all other things, they are almost the same. So now we said we draw a straight line on y is equals to 0.8, and then where it intersects with the cosine graph here, where it intersects with the cosine graph, that is where we are going to get our solutions. So again here, our solutions, since this is the cos theta of 0.8, since this value is positive, it means we are going to get our answer on the quadrants where the function cosine is positive. And we'll remember that all sine
tan, cos. So we'll remember that the cosine graph, the cosine function is only positive on the first and fourth quadrant. It is positive on the first and fourth quadrant, meaning the answers that we are expecting here are on the first and fourth quadrant. So that is why the first one is here, and then the other answer is here on the fourth quadrant. And then the other question was the sine of negative 0.4. So again, the answer will be, since this value is negative, it will be where the sine function is negative, that is on the third and fourth quadrant. And when we throw the straight line on negative 0.4, when we throw the straight line on negative 0.4, we'll get our solutions. This is where it intersects with the graph. We'll get our solution on the third, on the third and fourth quadrant. We'll get our solution on the third and fourth quadrant. Now moving on to the tan graph. So with tan, we almost do the same thing. We punch on your calculator 0. Again, we use the multiples of 30. 0. Tan 0, it's 0. Tan 30, it's 0.58. Tan 60, it's 1.73. And then there are these two special angles here on sine. 90 degrees and 270 degrees. They are undefined. So if you punch your calculator, it will give you error 2 or undefined. So the reason why these two are undefined, it is because tan is equals to sine theta over cos theta. And on 90 degrees, cos theta is 0. So when you divide anything by 0, that is undefined. So that is why we do not have solutions on 270 and 90, meaning our graph will be disjointed. There is no way we can join the 60 and the 120. So this is the nature of our graph. It will have these vertical lines here that the graph will approach but never touch. We call these lines asymptotes. These are lines that our graph will approach but it will never touch. So the asymptotes will be at 90 degrees and 270 degrees. So those are the first properties that we can identify about the tan graph. And lastly, the period here, it's not 360 degrees, but it is 180 degrees. So the period is 180 degrees. As you can see, it starts here and ends here, so that is 180 degrees. Even this one, if you were to continue to the negative side, it would do something like this. Also with this one, if you were to continue, it would do something like that. So its period is 180 degrees. So it is also periodic. And then its amplitude, remember with the other two, we said their amplitude is 1. This one, its amplitude is infinite. It doesn't end because the graph keeps on getting steeper as you go to as you approach the asymptote. So also it has the two undefined, and then it has the x-intercepts at 0, 180 and 360 degrees. So that is all we can say about the graphs for today. So thank you very much, Kwazi. That is all for today. Thank you so much, Lungelo, for your lesson. We're hoping we'll see you again very, very soon. Yes, thank you. Thank you so much. Form 4s, do not go anywhere. After this break, it's Siswati for you guys with Ngobile Mamba. We'll be right back after this. Emaphoyisa nesive lolu hlelo lwakho loluchamuka khona embuthweni wembube lolufundzisa kabanti liphindze licwayise sona phela sive ngato tindzaba tekuvikela bona kucala. Thokotela uhlelo lwakho emaphoyisa nesive kuso sikhathi lesisha njalo ngabolesine ngensimbi yesihlanu nsambama khona la Eswatini TV.
ngumukele mbukeli ngiphindze futhi ngikwemukele futhi nawe Ncobile Mamba esifundweni sethu sesiswati selibanga lelishumi. Ncobile ngicabanga ukuthi singaqala nesifundo sethu ngenxa yesikhathi. Okay. Ngiyabonga sisinokwazi. Angubingelele mfundzi wami ekhaya. Mfundzi wami welibanga lelishumi ehlelweni lakho lekufundza ekhaya. Lokubingelelako ngithishela wakho wemoya, thishela Ncobile Mamba. Lota kufundisa isifundo sakho sesiswati liphepha lekuqala. Singakaqhubeki mfundzi wami nesifundo sethu ngicela uthathe libhuku lakho nekwekubhala kwakho usonzele nako mfundzi wami ukuthi utothatha ema notes sisafundza kulesifundo sethu sanamuhla. Esifundweni sethu sanamuhla ke mfundzi wami sitabe sichushisana ngekubhala imisho kanye netinzima uma sibhala indzaba. Simcoka kakhulu ke lesifundo lesi sanamuhla kuwe mfundzi wami ngoba lesifundo sanamuhla sitakusita ngekuchushisa ngekubhala imisho lebumbene mfundzi nekukhaliphisa likhono lakho lekubhala tinzima uma ubhala indzaba. Ekupheleni kwalesifundo ke mfundzi wami kubheke ukuthi ubhale imisho lechumana kahle mfundzi, ubhale tinhlobo temusho, uphindze uchaze ukuthi iyini inzima, uphindze uthuthukise phela umqondo wayo inzima mfundzi wami. Mfundzi etfundweni letengcileke utawukhumbula ukuthi sifundzile mfundzi wami ngeliphepha lekuqala ukuthi uma sifundza liphepha lekuqala lisuke likufundzisa ngekubhala tindzaba letehlukahlukene. Sibukile futhi mfundzi wami kanye kutifundweni leto letengcile ukuthi liphepha lekuqala lona lime kanjani kahle. Siphindze sachushisana ke mfundzi wami kuto tifundvo letengcile ngebumcoka betimphawu tekubhala uma sibhala tona tindzaba tethu. Esifundweni sanamuhla ke mfundzi wami sitawuchushisana ngekuthi sitabhala kanjani imisho lebumbene kahle. Sitawuphindze futhi sichushisane ukuthi tinzima letithuthukile tabumbana kahle tona sitatibhala kanjani. Lomunye uyadibuda kumfundzi ukuthi yini kona lokubumbana. Uma thishela akhuluma ngekuthi kufuna tibumbane tinzima usho ini? Kubumbana mfundzi wami kusho ukuthi le misho naletinzima kufuna ukuthi kuhlangane kahle mfundzi wami. Kuphindze kuthelelane kahle uma usabhala indzaba yakho. Tiphindze letinzima takho mfundzi wami tichumane kahle angathi lona lofundzako lendzaba yakho akhanze nje tinzima takho tinhlalu phela mfundzi wami. Tinzima ke mfundzi wami tekubhala indzaba takhiwa yimisho, le misho yona yakhiwa ngemagama. Sitocala ngako ke mfundzi wami kubuka nekuchaza imisho lesinayo ngesiswati. Umusho ke wona mfundzi wami wakhiwa ngemagama lamumethe umcondvo lophelele. Umusho mfundzi wami wakhiwa ngemagama lamumethe umcondvo lophelele nalo wemukelekile ke elwimini lethu lesiswati. Nasi ke sibonelo mfundzi wami make upheka tinkhobe. Uyawuva lo musho wami mfundzi wami ukhuluma umcondvo lotsite lophelele kude umbuto longawubuta lotawuhambelana nekuthi makupheka ini. Make upheka tinkhobe kuphelele nje mfundzi wami lo mcondvo uyevakala. Asesibukisane ke mfundzi wami kuthi tinhlobo temisho lesinato leti lesingathuthukisa ngato tinzima tethu ngutiphi. Kunelihlobo lekucala mfundzi wami leluhlobo leli lemisho lesithi yimisho lemelula noma yimisho lengakatiyi kakhulu pheceleti simple sentences. Lemisho lena ke mfundzi wami kuba ngileyo lemifisha kodwa ibe nemcondvo lophelele. Nasi ke sibonelo mfundzi wami mphatho wephuke sihlakala uphelele nje lo mcondvo usichazela ngekwephuka kwamphatho ukuthi uphuke ngakuphi nemtimba wakhe.
Luhlobo lwesibili ke mfundzi lemisho nguna imisho lesithi imisho lemitse. Lena ke mfundzi ifuna ukuthi uhlanganise imisho lemibili noma lemithathu usebenzisa tihlanganiso. Lemisho lena ke mfundzi wami siyibita ngekuthi itiyile yona, akusiyo nje imisho lemelula. Lemisho letiyile singathi nje phecelezi mfundzi wami complex sentences. Ase sisibukeke nasi sibonelo mfundzi wami semusho lotiyile. Singaya kuyothenga tifonyo kusasa, kepha kumele sibikele make kuqala. Ngiyethemba uyanaka ke lana mfundzi wami ukuthi lemisho kahle kahle mibili kodwa yakhe umusho munye. Umusho wecala uthi singaya kuyothenga tifonyo kusasa, uphelele nalowo umcondvo. Umusho wesibili uthi kumele sibikele make kuqala. Ngilomunye umusho loyo mfundzi wami. Sekusebenteke lo kepha lo lokungiyena ke asihlanganiso lesihlanganise lemisho lemibili kwase kwakha umusho munye. Siyabona ke mfundzi wami ukuthi kulesibonelo sethu lemisho lemibili yakhe umusho munye ngalokuhlanganiswa ngesihlanganiso kepha. Luhlobo lesithathu ke mfundzi wami lemisho kungaba imisho lebabatako. Nasithi ngimusho lobabatako sisho ukuthi utawusebenzisa sibabato kulowo musho. Asesibuke nasi sibonelo ke mfundzi wami. Yeheni nanga umuntu atawulimala. Yeheni ugcine ngembabati ngaloluphawu lekubhala lesithi ngumbabati mfundzi wami kukhombisa ukuthi sibabato lezi. Uma sisebenteke la kulomusho sesithi ke lo musho loyo ngumusho lobabatako. Luhlobo legcina ke mfundzi wami lemisho lesitokhuluma ngalo namuhla ngimisho lebutako. Asesibuke nasi sibonelo ke mfundzi wami. Engabe kwekuhamba ngidakuthola yini ekuseni ngeluvivi. Engabe kwekuhamba ngidakuthola yini ekuseni ngeluvivi. Ngiyethemba mfundzi wami uyabona ukuthi kulomusho lona kunananguye umbuti ekugcineni lokhombisako ukuthi lo musho lona ke ngulomusho lobutako. Lo mbuti ukhomba kona ukuthi uyabuta lo mbuto. Asesibukisane ke mfundzi wami ukuthi inzima yona kubhekeke ukuthi uyibhale kanjani. Inzima ke mfundzi wami yakhiwa ngemisho lena lesithandza kuyibuka mfundzi wami letinhlobo letinye. Kepha asisho ke mfundzi wami ukuthi uma sithi nje inzima yakhiwa ngemisho sale wena uthatha noma ngangiyiphi nje imisho uyihlanganisa wendela nje ukuthi kumane kuphume ini inzima. Kufuna ihambelane phela lemisho iphindze ithelelane kude kutawuphuma lenzima yakho itawukhulumisa umcondvo munye iwuthuthukise lo mcondvo iphindze iwusonge. Inzima ngenzima ke mfundzi wami kumele ukuthi ibe nesihloko musho noma sihloko mgogodla solokusho info yinye lokho mfundzi wami. Iphindze ibe nemisho lesekelako. Lemisho lesekelako isekela lesihloko mgogodla lo musho mgogodla wakho phela mfundzi wami. Iphindze futhi leyo nzima ibe nemisho loyisongako. Ngiyakubona ke mfundzi wami uyadibuta ukuthi seyini manje lesihloko musho noma lesihloko mgogodla. Lo musho lona mfundzi wami lesithi isihloko musho ngulo musho lona loyinhloko lothwala umcondvo wonke walenzima mfundzi wami. Asesibuke nasi sibonelo senzima ke mfundzi wami lesisukela endzabeni lethi kube ngiyawuke ngiphindze ngisite umuntu. Hawuyelele mine kwami sengimi lo bhadla ejele lamuhla. Bantu bakhululekile bachubeka netifundvo tabo kepha ngangithi ngisita bona. Usho lamagama nje mlamuli ungekhathe khulukuthu. Waboshwa bambhoce ngebubenze inyama angakayidli.
Kulenzima lena ke mfundzi ngiyethemba uyabona ukuthi kuvela konke nakulese sikhulume ngakho. Tiyavela tinhlobo temusho lesikhulume ngato. Sihloko umusho mgogodla walenzima yethu ukhona lapha ecaleni ngunangilothi hawu yelele mine kwami sengimi lolo bhadla ejele lamuhla. Sithiteke mfundzi wami inzima kufuna bese ithi ngasibhala lesihloko mgogodla ubese lo musho mgogodla ubese mfundzi wami so uba nemisho lelandzelako lesekela lo musho mgogodla. Nayi ke lemisho la kulesibonelo sethu umfundzi wami bantu bakhululekile bachubeka netifundvo tabo kepha ngangithi ngisita bona. Usho lamagama nje mlamuli ungekhathi ekhulukuthu. Sisho ngani ke ukuthi lemisho lena isekela lo musho mgogodla mfundzi wami? Sisho ngoba umusho mgogodla wethu uyasichazela ngamlamuli ukuthi mlamuli ubhadla ejele. Sesiyeva kule misho lesekelako bakhululekile bamfu lokusho ukuthi bona babhadle ejele. Ngiyethemba uyabona mfundzi wami ukuthi nale misho lelandzelako ayikakhweshi kulo musho mgogodla solisekela wona. Bantu baqhubeka netifundvo tabo kepha ngangithi ngisita bona. Usho lamagama nje mlamuli ungekhathe khulukuthu. Kukuphe khulukuthu mfundzi wami? Kusejele lapha bhadla khona mlamuli. Sithiteke kwesithathu kufuna ukuthi inzima yakho mfundzi ibese iba nani? Iba nemusho loyisongako. Nangilo musho loyisongako ngiyawugibhilitela mfundzi wami. Umusho loyisongako kuba ngilo musho losekugcineni kulenzima. Waboshwa bambhoce ngebubenze inyama angakayidli. Ngiyethemba mfundzi wami uyayibona futhi nalo musho losongako ukuthi solo usekele njalo umusho mgogodla. Naku kuboshwa siyakubona waboshwa bambhoce ngebenze inyama angakayidli. Waboshwa kuphi mfundzi wami? Lejele lapho kuvele khona kulo musho mgogodla ukuthi ubhadla khona mlamuli. Ngiyethemba sisekanye kanye mfundzi wami. Lo musho logcinile ke kulenzima mfundzi wami siubita ngekuthi ngumusho losonga leyo nzima. Tonke tinzima ke mfundzi wami kufanele ukuthi tikhulise umcondvo waleyo ndzaba. Kumele futhi tiniketelane letinzima tihlangane kahle mfundzi wami. Kukhumbula ke mfundzi wami ukuthi inzima lelandzelako ilandzela lenye inzima nayo ikhuluma ngalomunye umcondvo ayimi nje ndzawonye. Ngibekise nje mfundzi wami kulenzima lesisuka kuyo. Sesivile ukuthi mlamuli ubhadla ejele. Lelandzelako inzima ayisube sigidza la kubhadleni kwamlamuli ejele. Asalizivetela phela ukuthi ufika njani mlamuli ejele. Bobani laba bekathi yabasida. Ilandzele lenye inzima abe basida ngani. So ubanjwa njani yena bashiye laba labanye bangabe basababopha bona baqhubeke netifundvo tabo. Kanjalo mfundzi wami. Ngiyethemba sisekanye kanye. Sengephetha ke mfundzi wami sifundvo sethu sanamuhla. Sibukisene mfundzi wami esifundweni sethu sanamuhla. Tinhlobo temisho longatisebentisa uma phela ubhala indzaba yakho. Sithithe kunemisho lemelula lelesithithe pheceleti ngema simple sentences. Sathi khona nemisho letile lena leba nemisho lemibili noma lemithathu leyakho umusho munye pheceleti complex sentences. Siphinze sathi ke mfundzi wami ungayisebenzisa nemisho lekhomba kubabata kanye nemisho lekhomba kubuta. Siphinze mfundzi wami sabukisana ngendlela yekubhala tinzima.
letindlela tekubhala inzima yakho mfundzi wami lesithide yonke phela inzima yendzaba yakho kumele icale ngemusho mgogodla kulandzele imisho lesekelako isekela wona loyo musho mgogodla bese kugcina bese kugcina umusho lesiubitwa ukuthi ngemusho loyisongako leyo nzima phela mfundzi wami njengoba uva ke mfundzi wami ukuthi yonke inzima igcina ngemusho loyisongako info ke naso uyisonga shothi seyisekugcineni ngiko ke mfundzi wami kugatsakale ukuthi lena lelandzela yona inzima ingabe isakhuluma ngalomcondvo lobo lebe ikhuluma ngawo lenzima lebe siyibhala lena lelandzelako ibe nemcondvo wayo lohlukile ingemi nje ndzawonye ngiyethemba umfundzi wami ukuthi usithokotele isifundo sakho sanamuhla losakuvalelisa esifundweni sakho sanamhla ngithishela wakho wemoya welibanga lelishumi thishela Nqobile Mamba. Sibonga kakhulu Ntulini isifundo sakho sethembe usinemfunze ekhaya usithokotele sesitabona nethundweni ledlandzelako. Siyabonga sisinokwazi. Siyabonga kakhulu mbukeli ekhaya phela lapho tifundwa namuhla sesitabona nakusasa ngensimbi yesibili lokuvalelisako ngunokwazi imfombi yemalangeni ube nebusuku lobuhle sitabona nakusasa.